Namaste. Subject Basic Electrical Engineering. Name of the book author D.C. Kulasrestha. Second chapter Ohm's Law. Article number 2.5 Variation of resistance with the temperature. Example 2.17 second chapter 17th example. The resistance of a transmission line is 126 ohm at 20 degrees centigrade. Determine the resistance of the line at minus 35 degrees Celsius. The temperature coefficient of the material of transmission line is 0.00426 ohm per degree centigrade per ohm at 0 degree Celsius. So, solution for this example. First in ಮಾಡಬೇಕು resistance of a transmission line is 126 ohm. So, given R1 ಅಂತ call ಮಾಡೋಣ. So, that resistance is R1 equal to 126 ohm at 20 degree centigrade ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ T1 equal to 20 degree centigrade. Determine the resistance of the line at minus 35 degree centigrade. So, ಇವಾಗ T2 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು minus 35 degree Celsius. Okay. The temperature of the coefficient of the material of transmission line is, so temperature of the coefficient anta helidre alpha. So temperature coefficient of the material of transmission line is alpha is 0.00426. So idu eshtu ohm per degree Celsius per ohm anta ide at 0 degree Celsius anta helidre. So this is R0. Okay, so find out the R2. So take this formula. R1 divided by 1 plus alpha naught into T1 equal to R2 divided by 1 plus alpha naught into T2. So resistance is directly proportional to temperature. When temperature is increased, resistance value is also increased. Okay, so R1 is 126 ohm. 126 divided by 1 plus alpha naught is 0.00426 and T1 is 20 degree Celsius. Okay, equal to find out R2 divided by 1 plus alpha naught is 0.00426 and T2 is minus 35 degree Celsius. So then R2 equal to 126 into this one. So 1 plus into minus is minus 0.00426 into 35 divided by this one. So 1 plus 0.00426 into 20. So next 1 minus 0.00426 into 35 equal to, so this one is 126 into 0.8509 divided by this one. 1 plus 0.00426 into 20 equal to 1.082. So then 126 into 0.8509 equal to divided by 1.0852. So 98.79 79598 andena ide aita R2. So therefore R2 equal to 98.79 anta ಹೇಳಿದ್ರೆ 98.8 ohm. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, 98.8 ohm. See here, ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಅಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೀಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರೇ ಕಾರಣ. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ 20 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಇದ್ದರೆ
ಟೆಂಪ್ರೇಚರು 126 ಓಮ್ ಇದೆ. -35 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇವಾಗ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 98.8 ಓಮ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ 98.8 ಓಮ್ ಈಸ್ ಲೆಸರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ 126 ಓಮ್. ಸೊ 98.8 ಓಮ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. See here. Okay, thank you so much.